tunejejwe no kubasuhuza mwebwe abo turi kumwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Twakomeje kubibararikira kuyu ari umwanya Arabiye igiye kugirana ikiganiro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Turagira ngo rero nkuko dusanzwe tugira intero n'inyikirizo vuga ngo Arabiye hafi yawe, noneho muri uyu mwanya namwe mutube hafi muganire kandi mudufashe kwakira nyakubahwa Perezida wa Repubulika aho muri hirya no hino mwizihiza umunsi wo kwibohora. Ni ikiganiro kigiye kugaruka ku buzima bw'igihugu, ikiganiro kiri bunavuge kandi ku Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Akaba ariyo mpamvu turi bugikore mu Kinyarwanda Ndibarore Cleophas, ariko kandi turi buze no kumubaza no mu Cyongereza. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Isabelle Masozera uri gukoreshe urugo rurimi muri iki kiganiro, kandi namwe muri buze kugira umwanya n'uruhare muri cyo mwifashishije umurongo wa telefone, hanyuma muganire n'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo twahirahira gutangira kugira ikindi tubaza tutabanje kubifuriza isabukuru nziza yo kwibohora. Mwakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imyaka ibaye 28 u Rwanda rwizihiza umwaka ku mwaka umunsi w'iyakane Nyakanga, itariki yo kwibohora, itariki inahura ndetse n'undi munsi wo ubwigenge w'ikindi gihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko reka turebe muri uyu mwanya ibireba u Rwanda. Imyaka rero 28 irashize, twabonye u Rwanda mu isura igenda ihinduka iva mu bwiza ijya mu bundi bwiza. Namwe ubwanyu muherutse kubivuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ya nama ikomeye ya Cogamo hano i Kigali. Ariko twifuza mu gutangira iki kiganiro kubabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo mureba imbaraga mwebwe ubwanyu nabo mwagiye mufatanya kandi mukomeje gufatanya mu kubaka u Rwanda muri imyaka 28, iyo murureba uyu munsi rusa n'izo mbaraga ubwanyu mwashyizemo nabo mufatanya, haba imbere mu gihugu haba no mu ruhando mpuzamahanga? Reka mpere ku banza gusuhuza abanyarwanda bose no kubifuriza uyu munsi mwiza. Ariko nibutsa ko uyu munsi itariki 4 Nyakanga ari umunsi twizihiza mu by'ukuri isabukuru z'ubwoko bubiri. Iya mbere ari tubitwarira hamwe, iya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora. Bijya hamwe rero birahura 60 ubwigenge, 28 kwibohora. Ubundi ubwigenge byari kuba itariki ya mbere Nyakanga, ariko hanyuma kwibohora itariki 4. Aho kugira ngo rero dukora ibintu byose hamwe, tufata umunsi umwe then dufata undi nyuma y'iminsi mike, twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku banyarwanda bose. Ku kibazo warumbajije nshubiza amaso inyuma, nsanga iby'abanyarwanda bakoze ingeri zose, ari abari ku rugamba barwanye, batanze ibyo ubuzima bwabo, ndetse benshi bakaba batakiriho. Hanyuma n'ibyagiye bikorwa nyuma yo kwibohora kugeza ubu, nta gushidikanya ko umuntu yavuga ko usibye ayo mateka mabi yatumye abantu barwana, abantu ndetse bakatakaza ubuzima bwabo, nta gushidikanya ko ibyinshi byakozwe nyuma yaho bigaragara kugeza n'uyu munsi, kandi bigenda byiyongera. Ibyo byiza bigenda bikorwa bihindura ubuzima bw'abanyarwanda bukaba bwiza kurusha uko bwari bumeze mu myaka yashize.
biragaragara ni intambwe nziza, ni intambwe twifuza kongera, kwihuta mu bikorwa ndetse no kugera kuri byinshi tugifitiye ingamba kugira ngo tubigereho. Ntabwo rero navuga ngo hari ibikwiye kuba byarakozwe ukundi cyangwa byaragezweho bitagezweho, kuko ntabwo ibintu byose biba 100%, ariko iyo hari intambwe igaragara, iyo hari ibikorwa bigaragara, abantu nabo barabyemera nyine bakubakira kuri ibyo, bagakomeza bashaka kugera ku bindi. Bisa n'imbaraga mubona mushyiramo? Birangana, imbaraga zishyirwamo zingana n'ibyo tubona bigerwaho. Ngewe numva nashidikanya, abantu bashyizemo imbaraga nyinshi, abantu baritanze, abantu n'uyu munsi barakora, barumva iyo babwiwe. Amikoro si menshi cyane nk'uko tuba tuyifuza, dukoresha amikoro make ariko tukagera kuri byinshi. Navuga rero ko ntabwo navuga ko hari ibyabusanye, ahubwo nibura ko ibikorwa uko bikorwa n'ibigerwaho bihura, mbese nk'uko ikibazo cyabajijwe. Aho ni imbere mu gihugu, ariko mu ruhando mpuzamahanga naho ni imbere mu gihugu mwafashe umwanya n'abo mufatanya muriyigisha, mushyiramo izo mbaraga zose. Mu ruhando mpuzamahanga naho tubona u Rwanda on the high table, ku meza rwose yo hejuru muri iyi myaka 28 ho. Mwabwira abanyarwanda muri uyu mwanya ko u Rwanda rubikesha iki? Naho habayemo nko kwibohora mu by'ukuri ukurikije uko umuryango mpuzamahanga wafataga, rimwe na rimwe n'ubu ushobora kuba ugifata ibihugu bigishakisha uko bitera imbere. Ahenshi navuga ko nanone abantu babikesha abanyarwanda, kubera ko bihera cyangwa se bishingira ku bimaze kugerwaho. Abantu no hanze benshi, bamwe bazi u Rwanda, bazi aho rwavuye, bazi aho rugeze ubu, bituma bubaha abanyarwanda, cyangwa se babona ko abanyarwanda bakoresha ukuri, bavugisha ukuri. Hari benshi batagiye bumva amateka y'u Rwanda uko ateye, cyangwa se bashatse kwiyumva uko bashatse bitewe n'uruhande bariho, cyangwa se uruhare baba barabigizemo byatumye amateka y'u Rwanda aba mabi. Ibyo birahari, ariko cyane cyane ukuri kw'ibimaze kwerekanwa muri ayo mateka n'ibimaze gukorwa bigaragara buri wese, byagiye bituma abantu batumvaga neza u Rwanda cyangwa batumvaga amateka y'u Rwanda bagenda barushaho gusobanukirwa, ndetse bakemera ukuri u Rwanda rubabwira, kuko uko kuri gusa n'ibikorwa n'ibigaragara bimaze kugerwaho mu gihugu. Byarafashije rero, ibyakozwe byagezweho mu gihugu bifasha kumvikanisha u Rwanda aho ruva n'aho rujya, n'uko ruteye, n'ukuri kwarwo. Aho ngaho mu mahanga hari urujijo, ndetse urujijo rumwe rutwarwa na bamwe abanzi b'u Rwanda kandi b'abanyarwanda rimwe na rimwe, cyangwa se n'abo bakoranye nabo mu bikorwa bibi mu Rwanda, nabo bari hanze bafatanya n'abo banyarwanda, hari n'abanyamahanga. Ibyo ubona mbese ibyo bavuga bo cyangwa icyo bifuriza u Rwanda kitagerwaho, kubera ko ibikorwa mu Rwanda birivugira ubwabyo, bigatuma abandi bamenya ukuri, ntibabe bajijwa uko u Rwanda ruteye cyangwa uko ruri. Ni ukuvuga ko kuri mwebwe ibikorwa nabyo turabyita ambasaderi w'u Rwanda. Cyane cyane ibikorwa nibyo byivugira, ababikora bo baza nyuma, ariko kiri imbere ni ibikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi hatashywe umudugudu w'icyitegererezo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
uwo mudugudu w'icyitegererezo uriyongera ku mashanyarazi yakwirakwijwe ku kigero kiri hejuru ya za 70% muri iki gihe, biva hafi muri 3% muri imyaka 28. Birongera ku mazi meza, birongera kuri girinka, biriyongera no ku bindi bikorwa binyuranye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, biriya bikorwa remezo bishyikirizwa abaturage birahurira he no kwibohora. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, twumva abaturage iyo bumvise Nyaruguru hatashywe uriya mudugudu, mwitegure ko n'abahandi bazavuga bati natwe. Mbese muri imyaka 28 babaye natwe. Ku ruhande rwa guverinoma, mwebwe mubasaba iki? Uhawe ko akwiye no kwitura? Ibyo bikorwa ari ibyo guha abaturage amashanyarazi, ubundi bakwiye kuba nyine bayabona. Leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ari amazi, ari amashanyarazi, ari ibindi bishobora gufasha abanyarwanda kugira icyo bikorera ngo biteze imbere. Leta n'ikibereyeho, tugerageza rero kugira ngo leta itange iha abaturage ibyo bayitezeho. Niko mubona leta zose? Njye navugira iyo ndimo, leta z'ahandi cyangwa z'abandi ntabwo zindeba, ntabwo nazitaho umwanya, usibye gufatanya nabo ku bitureba twembi, ari ibindi bihugu ko dufatanya mu nyungu zabo n'izacu, twese twuzuzanya. Ibyo ngibyo niho nibanda, ariko ibindi bikorwa neza cyangwa nabi, ibyo ntabwo nabitaho umwanya. Ariko ndibwira ko ibyo bigaragaza bya bikorwa twavuze mbere bimaze kugerwaho byivugira. Iyo umuturage atabonaga amazi meza, atabonaga amashanyarazi, atabona ibindi bikoresho byo kwiteza imbere, ubu akaba bibona, icyo ni ikinyuranyo kiba kigaragarira buri wese, kandi n'abaturage ubwabo bakabyivugira. Ibyo rero rimwe na rimwe nibyo navugaga ko ibikorwa byivugira ubwabyo, utabibona n'udashaka kubibona gusa, cyangwa wabyita irindi zina nuko ariko yahisemo, ariko abaturage bo bafite ukuri babyita kandi kubagiraho ingaruka ku buryo bibateza imbere. Byaba bidahari nyine bakadindira, ubwabo nibo duheraho kuri ibyo ngibyo. Mukabasaba iki nyuma y'uko bo babasaba? Icyo tubasaba ni ukubakira aho ngaho, bakatera indi ntambwe irenze iyo leta bakoranye nayo kugira ngo bagereho, no gufata ibyo bikorwa remezo neza, kubirinda, usibye kubikoresha neza nyine nk'uko aricyo baba babiherewe, bagomba kubirinda kugira ngo bitangirika. Hanyuma ejo bigasaba ko bongera gusaba leta kubaha ibyo yari yabahaye imbere, kandi byari bikwiye kuramba bakabikoresha igihe cyose. All right, Mr. President, I know a lot has been talked about CHOGM, but please allow me to divert your attention to matters of regional diplomacy, and specifically Rwanda and DRC. Now, as tensions rose between M23 and the Congolese army, we saw a lot of hostility. We saw hate speech. We also saw killings aimed at Kinyarwanda-speaking Congolese. But also recently, as the president of DRC was giving a speech for independence, he specifically said that no doubt Rwanda was backing a rebellion on their territory. How would you respond to him? And secondly, what do you think can be done about this crisis? Everything or most of these things have a history. So it's not just like it happened anyhow. So the history of either Kinyarwanda speaking Congolese or these crises that happen on and off over the years between Congo and Rwanda have a history. And
we have been in these kinds of situations. We have had to say things that we think need to be addressed, but they were never addressed properly, and that's how these matters keep recurring. Let me give an example. The so-called M23. There was a crisis in 2012, I think. And this crisis drew in all kinds of countries and regions, and including international institutions and like the UN and big countries, powers that decide on many things. And they made one mistake, which we pointed out at that time, that such matters are not resolved by force of arms. They don't require military solutions. They require more political solutions. They ignored what we were telling them. They just, fought the so-called M23 without even understanding why it was born and how it came to be. Defeated it, and the remnants fled to two countries mainly. One group went to Uganda, another group came to Rwanda. And these groups, some of them are still either in Rwanda, others in Uganda. But we kept reminding them that there was a political solution that they needed to apply, which they didn't. Maybe that since they had been defeated militarily, there was need to address those matters, political. And that is, these, as you called them, Kinyarwanda-speaking Congolese, it means they speak Kinyarwanda, but they are Congolese citizens. How they became citizens of Congo cannot be blamed on Congo or cannot be blamed on Rwanda. We didn't decide that these people go to Congo to be their citizens. And maybe the Congolese didn't decide that. But that is the fact of the matter. So how do you, at any one point, just decide that you are now going to declare people no longer citizens of their countries? Where do you start from? And how can you actually effect that? Now what happens, the same people will always find ways of pushing back, of fighting back, of making sure that they have to belong somewhere. Now, saying that they belong to Rwanda is a big mistake because, all the years they have been in Congo, they know Congo as their own country. And of course, there is the mix of drawing of borders and so on in the early times by during colonial times. So if you want to push back these people and throw them out of the country they belong to, then you better throw them out with the land they have been occupying, which happened to be on one side or the other by just arbitrary lines that were drawn during colonial times. But that's, maybe I shouldn't even have said that because some people will distort it and complicate it and say different things, but that's not what I meant. I'm just applying logic to this whole matter. So these people are forgotten. By the way, we have refugees here from Congo. They've been staying here for now close to 2 decades. And most of them, these Kinyarwanda-speaking Congolese.
They left their homes, their ancestral homes in the other side of Congo. We've been asking different governments in Congo that these people need to be taken back to their countries, to their country and to their places where they belong. Or that government of DRC, whichever government it was, needed to find a way of speaking to these people and reintegrating them back in the society of Congo. That did not happen until recently. In fact, when President Tshisekedi became president, right from the outset, these matters were discussed with him directly or with his officials. In fact, on the side of M23, the officials of DRC came here several times talking to these people directly, because when they were thrown out of Congo and came here, we disarmed them and gave back to Congo these arms they were using to fight their country. But what remained was the repatriation of these people back to Congo, which never happened. And even under President Tshisekedi, these officials came here, met them several times, and promised them they were actually going to address that problem. And with our assistance, because they would talk to them with our people trying to assist and to find ways of taking them back. They came here several times, they talked to them, they would go back, the promises made to them, which were never fulfilled, they come back another time, then another time, then another time, several times. So until recently, when this fighting was about to happen, we were talking to DRC again and actually alerting them to the information we had that this trouble was again building up and they needed to do something, which they never did. So I'm not, on one hand, I'm surprised, and on the other, I'm not surprised, because for that history that has been talked about so many times, you wouldn't expect people to be confused about it, because the facts are clear. On the other, I'm not surprised, because this has come to be the thing to expect that has happened over these last 20 years. Just back and forth, and completely using wrong arguments. But there are people in the world who listen to such wrong arguments and based on them to even make wrong decisions. In fact, when they were defeated, and then there was a force that was created, Force Intervention Brigade, then there was MONUSCO under the UN, and all these were supposed to make sure that, first of all, there is peace, there is a ceasefire, but that ceasefire facilitating political solutions. One, there has been a process, for example, you may know, of FDLR, these remnants of Interahamwe and genociders. They have different group names. There's FDLR, there's Rwanda, there's all kinds of stuff. So there has been a process of repatriation. In fact, a number of them have been brought back, even through the hands of the UN, and reintegrated back in society. So it has been going on for a long time. Many of them, probably more came than those who remained, for a fact. The ones who remained were the core group that, for them, they think it is a fight and they must fight. And for them, they are fighting even for a wrong cause, because they are talking about the old story of Rwanda. It's like that was underlying the genocide itself. So they want a country for one group of people and not for the other. And for us, we've been saying, no, all groups belong here.
those ones that, as we found it, as God created our country and people happen to be here, they are one and the same and they need to be together. But for the hardcore, they think of different things. So now, recently, these FDLR are fighting alongside FARDC, those are the forces of Congo, against M23. And then to make it worse, the UN got into the mix. They were purportedly supporting FARDC, meaning government forces, but they knew very well that these government forces of DRC are fighting together with the FDLR against M23. So you have one M23 on one side, and then you have MONUSC, government forces of Congo, and FDLR. FDLR, which should have been fought and eliminated from that situation together with repatriating them, those who wanted to come back home, which we have done. So that's where we are. And that's why I cannot understand why the president of Congo would, in his statement to the press, say such a things as he said, because he should very well know the facts as they are, because we have even discussed these matters for a long time, well before, since he came to power and well before this crisis. So this crisis, therefore, will require one thing. There are a number of things that have happened which I haven't mentioned, but I mentioned them in the conclusion of my point. One, Congo has its own things to deal with, and we have our own things to deal with as independent sovereign countries. Without having to interfere with each other, we just have to work together where we choose to work together. And it is not acceptable, it's not going to ever be, that FDLR, these genocidal forces, or remnants of them, will be armed to attack Rwanda. And if you remember, in 2019, there was an attack that came from Congo, 2019 in November, I think, where groups infiltrated through the Virunga Mountains and attacked Kinigi, and our forces intervened, defeated them, and removed them. So, and second, we have had sharing from the DRC territory into Rwanda, which damaged, killed people, damaged property, and several times. Now, so we are saying, all along we need peace, and we need peace for both of us. There needs to be peace in Rwanda, there needs to be peace in DRC. Therefore, we should give each other peace. So it's not acceptable that FDLR ever would be supported to cross into our territory or supported to share into our territory and kill our citizens. We have not done that to Congo. Second, there is a need to politically address this problem of Kinyarwanda-speaking Congolese, including those members of so-called M23. But that is the problem of Congo to address. It's not mine. If you could allow me interrupt, Mr. President. You say that it's not your problem, it's not Rwanda's problem, it's a Congo problem.
However, Rwanda keeps on being dragged into the situation. Yes. And you have so eloquently talked about the history. This is not the first time. The situation keeps evolving and evolving. Rwanda has suggested what could be the solution. You said arms wouldn't solve this. And yet some of those solutions that are being suggested are not being taken into consideration. And you have a head of state going on record constantly affirming some of those allegations. You talked of facts being ignored. Do you see a light at the end of the tunnel? Do you think there's anything that can be done from the Rwanda side to find a way where there could be a different outcome and perhaps history could paint a different picture moving forward? Well, for lack of a better way of putting it myself, first of all, I wish for the best for all of us, for both of us, Congo and Rwanda. But if the best doesn't come, it should always find me prepared for the worst. So that's the first way I approach it. I prepare for the worst, but wish for the best. And I mean it. I mean it to say I wish for Congo the best, as I do wish for myself, for my country. But again, there is no magic solution here for me, other than presenting the facts as I understand them. And the facts have been presented. So it's up to all the players concerned with this problem, whether they are Congolese or Rwandans or the internationals involved one or the other, maybe to stick to the facts and find the best way out of this problem based on the facts, not people creating their own facts or simply thinking that they will impose a solution to one party or the other. So that's the only way I can say it. There is no other way. But still on this issue, Mr. President, we do have a question that came in from a member of the international media community, Loh from RFI, who says the Congolese government said that no Rwandan troops will be in the East African Community Force set to be deployed in Eastern DRC, while Rwanda had said it was ready to participate. What is your reaction to this conclusion? Will Rwanda participate at another level in the force? First of all, they were talking about the East African Community Force. And much as we are all new, if my memory serves me well, Rwanda was in the East African Community before DRC. But that's okay. We are all members of East African Community. So when they were talking of East African Community Force, naturally that implied Rwanda is part of the force, right? But to make the process and the solution easier, if the party concerned, which is the DRC, claims it has problems with Rwanda participating, I have no problem with that. We are not begging anyone that we participate in the force, all right? But what that also means, whoever goes there, whoever is liked or is invited by DRC to be part of the East African Community Force, excluding Rwanda, which I have no problem with, must address these problems I was talking about. You see what I mean? If anybody is coming from anywhere, excluding Rwanda, but to provide a solution that we are all looking for, why would I have a problem?
If they come saying, we are going to eliminate this FDLR from this equation that keeps creating problems between Rwanda and the DRC, and keep saying, we are going to support peace in this part of the region of Eastern Congo, and make sure that, one, the Kinyarwanda-speaking communities, M23, are now reabsorbed into the Congolese society and given rights as citizens of this country, and there is no more. Then these people have no reason to keep fighting or causing any trouble. And if a force is going to support that political process of supporting government of Congo to reach a solution to this effect, why would Rwanda have a problem with that? If this force gives guarantees to Rwanda that no more sharing from Congo of your territory by either Congolese or by FDLR because you have eliminated them, why would I be opposed to that? In fact, I'm very happy that this can be done without our involvement. Okay. Yes, because getting involved is a cost to us. So why would I incur the cost when somebody is saying, no, I'm happy to do it for you? I have no problem with that. Absolutely. Another center of attraction for controversy and criticism has been Rwanda's planned reception of migrants from the UK. If I could engage you on that, Mr. President. Especially, we saw a lot of criticism, heavy criticism, after the cancellation of the first chartered plane that was set to bring in asylum seekers. Now, could you please shed more light on why Rwanda entered into this partnership with the UK to begin with, and also what the next steps could be for the Rwandan government concerning this issue? Well, first of all, the migration problem is a very complicated problem all over the world. Having said that, if we can contribute even a bit to addressing it, we are happy to do that. And by the way, given that migration or refugees issues are not new to us, some of us have lived that kind of life for decades. So we fully understand what that means. The other problem is defining the rights and many issues about migration is difficult in itself. There are rights of people as human beings that should be respected wherever these human beings are. To an extent, mine, personally, my rights were respected to an extent when I was still a refugee, which I was for decades. Of course, but those rights are only limited in a sense as rights of a human being. You are only given the minimum. So in far as referring to the minimum, I was at least afforded that. The other one, let's say the bigger question, like the one of UK and in the partnership with Rwanda, how it came about, this was building on a history again. I like referring to things as they build up in history. We got involved with assisting in migration issues, first with Israel, second with Libya,
Third, we helped in a small way with Afghanistan. And then there came UK. So this is the fourth. Specifically, let me single out the one for Libya, which we went out to actually ask to help. The other three, we were asked to help. But for this one, we are the ones who asked to help. So with Libya, with the people stuck in Libya, with the crisis that had taken place in Libya, which had been used as a transit route for migrants to the north, to Europe, from different parts of Africa. They are going through Libya and most of them dying in the Mediterranean. And so, but because of the crisis in Libya, thousands of them got stuck in Libya in different towns, and they were in prison, literally prison. Is what I'm talking about. It's a fact. And detained for years, for months, for years. And they were stuck there. In fact, they started smuggling these people who were stuck, buying them as slaves, taken to different parts of the world. So we could see people in cages and buyers coming and looking at who is still fit, not macheted or starving, and they take them to one. This is the situation. And we offered. In fact, we did that when I was the chairman of the African Union. And I told people, I said, these people, Rwanda has many challenges. We have our own struggles we are going through, difficult situation, but we can provide a more decent living for these people, a better living for these people than we are seeing they are suffering. And we told them, we offered them, and they said, we can bring them to Rwanda and then allow the people in the world who want to help to be able to help. One, by either the countries that can offer these people asylum, they will do it in a stable environment that is within Rwanda. They'll come and see who they want to absorb and take to their countries peacefully, pick whoever they want. Another country will come and take whoever they want to go and settle them. The second, we would give a chance to these people to say, do you want to go back home where you came from? After discovering that your venture didn't work properly for you, would you now want to go back home? The third category would be, if you have nobody picking you to take you to their countries, and you don't want to go back to your country, we can even offer you to stay here with us. Still, it is a better situation than you're having detained in Libya. So, as you are aware, so many have been brought here, and now about 1,000 of them have actually been taken to different countries, to United States, to Canada, to some Scandinavian countries, and so on. So, could there have been a better way of dealing with it? At least for us, we couldn't think of a better way of doing it. For the others, why didn't they think of a better way of doing it? But at least we offered and saved the situation. Now, with this one of UK specifically, if I may come to that, UK and Rwanda. UK has been facing a problem of people smugglers. Like we had the experience in Libya. These people are smuggled, and some of them sold and bought
like commodities. So there have been people exchanging money and to transfer people by force and take them into UK. And it has been growing as a problem day to day, week after week, month after month, year after year. So the UK approached us. And based on the lessons they had learned about how we handled the Libyan case, and even the other two, Israel and Afghanistan cases, and said, can you help? And he said, for us, and by the way, if any other country wants the same, we shall offer it. It's not confined to, so if any other country approached us and say, we have a problem here, can you do this? We will look at the merits of the case and say, sure. As long as you don't overburden us with this problem. Because we are a country that has no resources. We have limited resources. Where do you draw the line? What looks like overburdening? Because there's been a lot of questions around capacity and burnout for the nation in terms of how much you are extending help. Yeah, but that's a good question. But what I mean is simple. If you are going to bring somebody here and say, I'll bring him here, I look after him. It's not you to look after him. Then I have no problem. Overburdening I'm talking about is to bring me somebody and then you say, look after him. Because I have no spare capacity to look after, even the one to look after Rwandese is so limited. So, but to that extent, I think, and by the way, we also learned lessons long ago. Remember when some of us were refugees outside of our country. And whenever we demanded to come back home, the government then used to tell us, they said, no, Rwanda is overpopulated. We have no place for you. So it's like, you stay where you are. So, but what we learned from that, the country, any country is never full to that extent. It always has space, especially for its citizens. No question about it. But even then, a country like ours, which is, yes, densely populated, actually still not only has enough space for our people, we have enough space even for others. This is how the lessons we learned. Yes. Before we actually go for a short break, this will be our last question, but what I hear from you is humanity and compassion that is definitely driving the decision. We do have another member of the international media, Abdi Latif from the New York Times, who is asking, some academics and right groups have characterized UK-Rwanda partnership as echoing and troubling colonial practice of moving people across continents and seas without their consent. How would you respond to this? Well, first of all, I have seen a lot of writings in the New York Times that are not well informed at all, but rather things that are just written there reflecting biases of those people who write them. But that's a question for another time. So on this one, for academics, rights groups, no, but I wish this person asking this would be telling us or telling me the right way of dealing with these problems, complex problems, as of the academics and rights groups. Because these academics and rights groups should present to us well-researched, well-informed, and right ways of dealing with these challenges.
And then maybe once we have all seen that and argued about it from different experiences, a guideline could be created and say, you must follow this guideline. But they are not presenting, even the person referring to these academics and rights groups are not referring to us, are not giving us the guidelines these people have set forth through research, through different ways of experiences that could contribute to that. No, they're just making a criticism. No, but I have explained where we have come from ourselves as Rwanda, knowing that the migration issues are broad and complex and everywhere. In fact, it happened that one time I was being asked about this migration problem and the UK and Rwanda partnership. And then just as I was stepping out of the room, I was looking, watching the news. There were things happening between Morocco and Spain, and then there was another thing happening, Mexico-US border, then to do with the same. So why don't these good people advise those countries to how they should go about these matters? Or I see is the complexity and really difficulty of these presented by migrants and those having to deal with them. It's like anybody in the world is dealing with it the way they want, but I have explained what we are doing with UK. It is specific. It's dealing with people being bought and sold and forced across borders, and the country is saying, no, we can't keep having this. There are those, naturally, there are people who have been made, by the way, UK citizens, as we have done. There are people who have been made Rwandan citizens from other countries because they meet certain criteria and standards of enabling us to give them either this status or managing them in whatever way that is appropriate, that gives them a chance for life in the future. So I don't know if anyone is saying what you did between the UK, it's not enough to characterize it that way generally without being specific. What is it that is being done wrong by UK saying there are people being smuggled into our territory? No, we have to accept some people, and they have accepted some people into UK and even given them citizens of all nationalities. We have done that ourselves, and now here they are saying, no, we have to stop this smuggling of people into our country so that we have enough time and space to identify those who meet the criteria, those we can allow in and those we have to reject. Because that is the issue. If you are going to say everyone will run to any country as they want, or will be smuggled into any country, and that country is forced to accept them, I don't think you are going to succeed. It's not going to work that way. Yes. All countries, including Rwanda, will accept people, but we have criteria of how we accept these people. Except, for example, refugees. Refugees, when they come rushing into a country because they are refugees or just going, in a way, you accept them. But that's why they are put in camps, and they are kept as such, as refugees, in those countries. But they are not necessarily accepted and integrated as citizens of any country automatically. No, that's not what happens.
So, but if you had people smuggling others into any country, then that country has a right to say, no, we don't accept this smuggling. We have to stop it. We have to sort out these people according to certain criteria that we accept. This is what I'm saying. So those good people should explain to us, should draw for us guidelines. What do we do? How do we deal with the migrants? But for the time being, I think we have to deal with it the way we are dealing with it, and we think there's nothing wrong with it. Well, for you who is watching, you heard very wise words from the president of Rwanda, President Paul Kagame, who says, let's have more suggestions and less criticism, less questions. And perhaps yours could be one of them. So stay with us, and we'll be back shortly with more. Thank you so much for staying with us. You're watching RTV News, and those that are listening to us wherever it is that you are, we appreciate your time with us. We are still speaking to the President of the Republic of Rwanda, President Paul Kagame. Your Excellency, before we proceed, there was a question that was not answered earlier on Rwanda-DRC relations. If you could allow us to begin with that. I asked earlier that the president of DRC, in his independence speech, he said that there was no doubt that Rwanda was backing a rebellion on their territory. How would you respond to that? I would respond to that by saying it's the opposite. It's the opposite in a sense that on record and with the facts, DRC is supporting FDLR, and unfortunately, with the knowledge of MONUSC, the UN force on the ground. And actually, that's how it happened that they were sharing our territory when it happened. There have been incidents happening since 2019, in November, when FDLR entered our territory in a place called Kinigi, and were fought off and defeated by our forces. They had come from DRC, and they were armed by DRC. Then there was a sharing 3 times, different times, with heavy weapons, killed people, destroyed property, and we were discussing all these matters with the DRC. And so that's what I can speak to. Otherwise, why would we be involved in DRC as such? But they have done everything to try and involve us in their problems. We have been resisting that, but I don't know for how long, if they continued doing what they have been doing that we have been bringing to their attention. But of course, the other problem has been Congo in the past, maybe, I don't know, until recently. They've been behaving like spoiled children. They cause trouble, and then in the end, they start crying foul and shouting and saying somebody is doing something wrong to them. And actually, unfortunately, the world, in some respects, some parts of the world have responded by being on the side of DRC, even when they are the ones in the wrong. This was a very big issue in the past, and we always explained it, but it seems we are not being heard. So I think, but this time around, I think they did what they did blatantly with the,
made a big mistake, which everybody was able to see, creating a war that had no good grounds. And then within the crisis of Congo have been there for a long time, but then they always want to explain it by referring to somebody else. It's like they have never accepted taking their problems as their own problems. They always want to say their problems are originating from somewhere else. And it seems the world had come to accept that, but I think maybe the way of seeing things is changing also across the world. I haven't seen that they have bought into the lies that the government has been airing on different occasions, even though we found this case where a UN force was actually supporting them. And by the way, they are supporting them against their own people. They are supporting the government of Congo and the government of Congo's forces against their own people. The M23 we are talking about are Congolese. But to explain it further and show how bad the whole thing is, when they are having problems with the M23, meaning the government forces, then they had to take it to the Kinyarwanda-speaking Congolese, meaning it's like you are the same people. So if you are fighting, then you shall go for your, I mean, I don't see how anybody can justify this. How anybody can justify that. But also it is proof that actually these Congolese, the M23, are associated with these other Congolese who are being persecuted. So it explains the point that what is happening there as an internal crisis touches persecution of a people of Congo. That's why you are fighting M23, and when you are not getting your way, then you take it to their families, to their kin and kith. It becomes ethnic persecution. But the fact of the matter, these are Congolese, they are not Rwandans. They are only of Rwandese heritage or culture, but they are Congolese by nationality. And how that happened, you can't ask me, because I was not there. I'm not responsible. Rwanda is not responsible for Kinyarwanda-speaking Congolese in Congo. And of course, the other fact is when they have fought M23 and have not defeated them, then it must be somebody else. So for them, the Congolese, the problem is somebody else. It's coming from somewhere else. It's not until they learn to take their problem as their problem and find a solution, then we shall stay in this kind of mess that we find ourselves in. But who needs the mess? And why would Rwanda anyway need to be involved in the Congo? And when we were building peace and security between the two countries from the beginning, how things changed all of a sudden, I think the Congolese have a lot to explain themselves, not me, not Rwanda. Your Excellency, maybe before we move on, just to perhaps contribute to the relationship amends between Rwanda and DRC. But things keep changing even after the meetings. Even when what we have agreed in the meetings, when we are out of the meetings, things start changing. We have had 3 meetings, 2 of which I attended, 1 I wasn't able to attend. 3 meetings in Nairobi. But the second one,
which I did not attend, but in which I was represented by our foreign minister, I think had reached a good way of dealing with the problem. And that was ceasefire. Those forces stop fighting. Second, a political process continues in Nairobi. Then once and then fight and make sure that the problem of FDLR is addressed. Those 3 points mainly. But in fact, we had discussed a bit of that in the first meeting, then affirmed it in the second meeting. But between the first and the second, what we had agreed in the meeting turned out to be different, because then the DRC government started saying, no, they are not going to talk to M23 because these are terrorists. So all of a sudden, terrorists were born, and as an excuse to not continue the political process. So terrorists, if they are terrorists, why would you fight terrorists, as you call them, and at the same time go looking for an ethnic group that is related to these terrorists in courts? How can you brand an ethnic group a terrorist group? This sounds crazy. You can't do that. So, but that explains itself. So now in the third meeting, it's the same thing. It is, this time, have a force, East African force, which would go to Congo to ensure that the ceasefire that we are talking about actually holds and allows political processes to take place. The political processes are very important. Actually, for me, and I guess for everyone else, they come first. This is why I was saying, you just don't keep fighting and expect to find a solution for political problems, for political crises, for governance problems or other problems. No, you reach a point where you now start putting all the weight on the political processes and stop fighting. So the third meeting we had in Nairobi was about having a force, which you asked me earlier that we are not going to be part of. That is Rwanda, and which I said I have no problem with. But I can see maybe the president of Congo talks about it as if it is a victory. No, but the victory will come when you have solved the crisis or these political problems. Not just because you could not allow Rwanda, but Rwanda is not asking for it, is not complaining about it. But there's a big catch here. If you don't address security concerns of Rwanda, you have a problem on your hands. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni umurimo wacu kubatumva icyongereza kuza kubaha inkuru kuri ibyo byose mwagarutseho bijyanye na UK n'abaturanyi, ariko ndagira ngo tugarutse nanone ku bibazo byo mu Kinyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nk'igihugu gikorera ku ntego ubu kihaye intego y'uko kizaba kiri mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati na hagati mu mwaka wa 2030 middle income countries, ariko kikaba n'igihugu gikize mu mwaka wa 2050 aho umuturage w'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo hejuru. Rwanda ari igihugu gifite indangagaciro zikomeye zo ku rwego mpuzamahanga nk'uko bigaragara muri icyo cyerekezo. Uyu munsi wa none mwebwe iyo mubireba nibwo tugitangira icyo cyerekezo, mubona ibyo kugira ngo bizagerweho birasaba iki kandi biragisaba ndi? Izo ntego uko ari ebyiri, ikigereranyo cy'ubukungu mu myaka hafi 10 iri imbere cyangwa se 20 iri imbere,
bihera ku byo tumaze no kugeraho. Urabizi ko twatangiye intego kuva ku bihumbi bibiri ubwabyo bigeza kuri 2020. Ibyo twarabirangije, ndetse twabirangije dusanga tugeze ku rwego rutari rubi. Navuga nk'aho twifuzaga kugera, twageze nko kuri 85%. Ntabwo ari bibi ugereranyije ko, nk'uko nabivuze mbere, ntabwo ibintu byose umuntu aba yifuza cyangwa akora n'ibyo ateze mu byo akora byuzuza 100%. Ariko iyo ugeze aho ngaho kuri urwo rwego uba wakoze neza. Rero mu myaka iri imbere n'ibyo ikigereranyo cy'ubukungu, navuga ko turi mu nzira nziza. Icyo bisaba rero ni Abanyarwanda ubwabo, uko bakomeza kumva, uko bakomeza gukora, abana bato uko bakomeza kwiga, kugira ubumenyi, kumenya guhanga ibintu bitandukanye no guhanga imirimo, hanyuma na leta ubwayo ikomeza gukora ibyayo, yubaka ibikorwa remezo, abantu baheraho bagira ibyo bakora, abantu bashobora guhinga no korora bakihaza, bagahahira n'amasoko n'ibindi byinshi abantu bakora kugira ngo bijye no ku masoko ari mu gihugu ubwacyo cyangwa se hanze y'igihugu, ku buryo bizana ubukungu bwiyongereye. Ndibwira rero ko igikenewe ni kubakira ku musingi twari tumaze kubaka tugezeho muri iyi myaka yose ishize, ndetse abantu bakongera umuvuduko, tugakora byimazeyo, byihuta, ibintu bizima. Ariko ibyo byose nabyo bisaba imiyoborere y'igihugu imeze ite, umutekano w'igihugu umeze ute, kugira ngo abantu nyine bagire ubwisanzure mu byo bifuza kwigezaho nk'abantu cyangwa se hamwe nk'igihugu. N'icyo bisaba rero. Ndibwira kandi ko urugero tumaze kubona rwo mu myaka 20 ishize ruratwereka ko ibyo byose bishoboka. Ariko isi ya none irahindagurika, hari n'abatekereza ko ishobora kuba irimo igana mu kindi cyerekezo. Ibyo byose covid yaraje, ibyo byose ntimubibona nka threat, nk'imbogamizi zikomeye? Gutekereza nk'uko maze kukubwira, uba wabanje gutekereza n'izo nzitizi zose ari izo mu gihugu cyangwa se zituruka hanze. Nk'icyorezo uko cyaje, nyine abantu baba baragitekereje cyangwa ubu baragitekereza. Niyo mpamvu ubona hajyaho inganda zo gukora inkingo, nk'uko twabigaragaje ejo bundi. Biriya byose birerekana ko ari ugutegurira ibiri imbere. Ejo hazakorwa n'ibindi. Urabona inganda zigenda zivuka hirya no hino mu gihugu cyacu, ziba zitekereza ibintu dushobora kwihazaho byatuma habaye ibibazo hanze aho bituruka utabibura ngo umererwe nabi. Niho nahereye nk'ikibazo cyo kuvuga nk'ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa abanyagihugu bakeneye. Ntidutegereze ko hari ibiribwa byaturuka hanze, nk'uko hari ikibazo kimaze kuba mu bihugu bitandukanye kubera iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abantu batakibona ifumbire, batakibona ingano n'ibindi, ndetse bikaba byagiye no ku isoko rindi rinini rijyanye n'iby'amavuta cyangwa se peteroli n'ibindi. Tugabanyije rero ibyo dukenera kuva hanze kubera ko dushobora kubyigezaho hano, bifasha iyo nzira yose yo kwiteza imbere twavugaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo muri uyu mwanya twakire noneho n'abaturage kuko twabibasezeranije. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo rero muri uyu mwanya turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo abahamagara
muratubwira amazina, izina ryawe, akarere urimo n'umurenge, mugarukire ku murenge ntabyo kuvuga, akagari, umudugudu, isibo n'ibindi, hanyuma mutange igitekerezo cyanyu mu magambo avunaguye ariko yumvikana. Alo? Alo? Yego, turabumva. Murakoze Perezida wa Repubulika. Yego, turakumva rwose. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Banyita Mukanyarwanda Placide, turi mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru. Komeza. Turi mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru, mu mudugudu wa Nyarwumba. Niho nari ntuye mbere. None ubu ngubu rero ntuye mu mudugudu wa Munini, muri ariya mazu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, maze imyaka 28 ntagira ahantu ho kuba, ariko noneho mpaga yewe uyu munsi wo kwibohora twari kuba twababonye tukaba hano tukizihiza uyu munsi mukuru wo kwibohora, mukareba n'amazu mwatwubakiye ukuntu twabyishimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari nagira igikoresho nk'icyo nabonye mwashyize mu nzu hariya aho ninjiye. Hano muri uyu mudugudu wa Munini, aho aya mazu yubatse y'icyitegererezo, harimo buroke 3 z'amazu zituwemo n'imiryango 48. Njyewe rero Mukanyarwanda Placide nkaba ntuye muri buroke ya 3 muri nimero 12. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kumara kubona ninjiye muri iyi nzu nahise numva ibyishimo bintashye cyane, ariko nyakubahwa Perezida, uzi kubona gaze utajya zibona, ubu nzi no kwicana, uzi kubona televiziyo mu nzu, n'ubu nabakurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nabakurikiye mu makuru yose, nabakurikiye nicaye mu nzu wanjye ndiho neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari najyana kuri matera naryamyeho nk'iyo mwampaye n'igitanda cyayo. Iki gitanda mu cyumba giteye mu kindi cyumba harimo ibyumba 2 kigeretseho ibitanda 2. Mu bwiherero bwanjye nta hantu hasukuye cyane, niya tuwarete y'ikizungu. Uzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiye kwiyuhagira muri dushe, sinirwe njya mwibase nkakanda amazi, ahubwo nanjye kwikanga amazi yanjyeho ndikanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngeze mu cyumba mu gikoni cya kijyambere gisohoka, harimo gaze. Ubwo gaze ndayicana rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, isoko riri ahangaha hepfo nabyo ndabashimiye ko mwampaye n'ikibanza. Ni isoko riri ku muhanda, ubu ngiye kuzajya ncururizamo, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva mwaratwemereye ko hari inguzanyo izaboneka y'100,000. Iyo nguzanyo nzayijyana n'umusaruro, batubwiye ko mu myaka 2 tuzatwunguka 2,000 twishyura buri kwezi. Aho narabishimiye cyane, iryo soko Imana narabirebye numva ndabohoke cyane, ku buryo gaze mwaduhaye izashiramo, ndabona amaze kwiteza imbere. Iyo gaze ntabwo nzongera kugira umuntu yisaba. Yego, Placide uratwumva? Yego. Turagira ngo ugane ku musozo, ariko kandi unatubwiye ibyo byose. Uratubwira uti uyu munsi ndacana kuri gaze. Ese mbere ya gaze ubundi wacanaga iki? Wari ubayeho uti? Mbere ya gaze nakenera gushaka inkwi zo mu ishyamba ngacana mu ziko. Mu ziko ry'amashyiga bagomba mu cyondo. Noneho ubu ngubu n'amazi, ndanywa amazi meza, twavomaga amazi y'ahantu acometse, n'amazi ava mu misozi, bakoraga iriba ryiza twari tuvoma aturuka ku musozi. None ubu amazi ari mu nzu. None ubu amazi ari mu nzu. Ubu amazi ari mu nzu.
perezida wa repubulika yaduhaye amazi meza noneho byongeyeho yego turashaka guha umwanya n'abandi Placidia turashaka guha umwanya n'abandi usigaranye amasegonda ngaho cutse igitekerezo cutse igitekerezo kugira ngo twakire n'abandi igitekerezo mu nshimire perezida wa repubulika rwose ibitekerezo yaduhaye tuzayikora neza tuzayifata neza nta kononekara nta kugira gute mbese twabifashe ibyacu n'ubundi barabiduhaye nakumvise urakoze kandi turifuza ko ibyo byakugezeho rwose byagera no ku bandi banyarwanda bose murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mugire umunsi mukuru mwiza wo kwibohora n'abavandimwe bawe n'imiryango yawe yose nawe kandi nawe turi kumwe abo ni abanyaruguru ndagira ngo twakire undi ku murongo wa telefone nawe aratubwira amazina akarere n'umurenge hanyuma atange igitekerezo cye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Alo yego turakumva umwanya n'uwawe. Nitwa Bakundikize Jean d'Amour ndi umuturage wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Yego na mbere rero manje gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza yatugejejeho burikije aho twari turi naho tugeze ubu mushimiye ko yaduhaye imihanda iwacu mu Kinigi harimo amahoteli menshi cyane ubu ngubu dufite amazi dufite n'amashanyarazi kandi ibyo byose niwe tubikesha izina ry'abaturage rero ba Kinigi ibyo turabimushimiye cyane rwose. Ikindi tumushimira mu minsi yashize aje kugira akabazo k'abaturanyi bashatse gutera ibisasu iwacu ariko turashimira cyane ingabo z'u Rwanda uburyo ki zadutabaye zirahagera umutekano rero ubu ngubu kuri iyi saha tuvugana ni wose nta kibazo dufite twebwe ubu turimo guhinga abaturage baratekanye nta kibazo na kimwe dufite ubu ngubu. Ibyo byose rero dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika tukaba tubimushimiye kuko igihugu cyacu tudafite umutekano ntabwo ubu twaba tumeze neza ariko kubw'uko dufite umutekano turamushimiye cyane twebwe nk'abaturage bo mu murenge wa Kinigi. Urakoze cyane Bakundikize urakoze. Yego nyakubahwa murakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika abo n'abaturage barashima ibikorwa remezo uyu munsi byanahuye n'itariki yo kwibohora batanze ubwo buhamya. Bakundikize avuze ku mutekano ariko binyibutsa mbere yuko tujya nanone ku bibazo byo mu Cyongereza binyibutsa ko ibi bitero yavugagaho byabaye mu gihe u Rwanda rwari rurimbanyije mu myiteguro ya CHOGM twumva aho mu Kinigi biriya yavugaga ndetse tubonana n'itangazo rya RDF ku kindi cyabereye muri Nyungwe. Abaturage duhura nabo rero baravugaga bati murabona aba banyagwa bashatse kudutobera umunsi mukuru iriya CHOGM niko bayivugaga bati ni mubihorera ariko buriya umusaza aho azahugukira batahazahugukira buriya azagira icyo ababwira. Nyakubahwa perezida wa repubulika abaturage bavuga bati buriya bari abantu batekerezaga ko u Rwanda ruhuze ko ngo muzanasubiza nyuma niko abaturage bavugaga hari ibyabahuza ku buryo umutekano washotorwa mukazategereza gusubiza nyuma. Oya umutekano wubakwa igihe kirekire ntabwo ari umutekano ubara kuri buri kantu kabaye cyangwa iki kandi hari abantu bahora bashaka kuba bahungabanya umutekano wenda isi yose iyo ureba no ku isi yose n'ibibazo ibihugu ku isi bifite bijyanye n'umutekano wabyo ngira ngo hari mu bafite umutekano ku isi u Rwanda rwaba rubarwa mu ba mbere biterwa rero nuko
twakomeje kubaka ubushobozi bujyanye n'umutekano wacu kandi dufatanije n'abanyarwanda abaturarwanda babigiramo uruhare runini buriya hanyuma inzego za leta zikagira uruhare rwazo nazo hanyuma biriya rero biba umunsi umwe bikaba uwundi birakurikiranirwa hafi ku gihe byabaye ariko haba hari n'uburyo bwo kubikurikirana mu buryo burebure mu gihe kirekire ku buryo bifata igihe ariko abo bahungabanya umutekano bageraho bakaneshwa bitewe n'ukuntu tugenda twiyubaka n'uburyo dukoresha ariko rero nta byo guhuga byo ntabwo birimo ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi bibwira ko duhuze ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu bo ntabwo bihari bajyaga banifuza ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izaba iri ariko ntabwo byashobotse ntabwo byakunze kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera ariko ku bintu by'umutekano w'igihugu byo tubifata nk'ikintu cy'ibanze ikintu cya mbere cya ngombwa kugira ngo abaturage bashobore gukora imirimo yabo uko bifuza ntawe bakomaho ariko rero nk'ibyo twavugaga by'abaturanyi batari beza nk'igihugu cya Kongo dufitanye ibibazo muri iki gihe bibaturukaho mu gihe cyiza kiri imbere nabyo ndibwira ko bizakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Your Excellency, I know earlier you touched a little bit about the impact of the Russia-Ukraine war on local businesses and what is happening here in Rwanda, but if we could take a little bit more time on that. There's no doubt that the Russian invasion of Ukraine has signaled in some way change in the global order. But what does that mean for Rwanda and what does that mean for Africa on the global stage? Well, the problem of Russia and Ukraine has, again, a long history. It has a context. It has, you can identify the wrongs, the rights, and, but at the end of the day, I hope the world will, in the ways it has been working together or differently, we should find a solution and go back to a normal situation. I hope that time will come when, but for now, it is clear the intensity of the fighting between Russia and Ukraine increases the crises that affect the rest of the world, starting with those people neighboring that area. Africa is affected in many ways by, there is already talk of food crisis, rising fuel prices and fertilizer, and those who are getting plenty of those things from either Russia or Ukraine. Things are not flowing as well as before, and therefore naturally. So you see inflation attacking different economies because of that. You see
prices, really, of many things rising. So Rwanda and Africa are affected as much, or if not even more than others. Now, the issue for me, I want to look at it as a crisis that for some reasons or in some way must come to an end. But how, of course, is still the biggest question. The question of, for me, saying this one is wrong, this is one is right, here, there, and in the end, I think doesn't provide a solution for me or for Rwanda, or doesn't even contribute much. So we hope the international system in its way of working and dealing with the problems, a solution can be found and at least minimize the damage caused by war and people dying and then economies being affected. As Rwanda, we have very little to contribute to that one way or the other. So we tend to look at it and prepare for its effects and try to survive that, but also working together on the continent of Africa. We need to find a way of making our economies resilient and making our survival in such a crisis possible. What else can I say about that crisis? Before we move to the next question, Mr. President, do you think there's a lesson in that for Africa and Rwanda? You talked about the impact on economies, being able to prepare for such situations. If you were to single out one thing that should not be ignored as a lesson in this for both Rwanda and Africa, what would that be? I did use the word resilience. I think we need to build resilience in our systems, especially economic systems, so that such shocks that come from these things that happen in one place or another at different times do not overwhelm any country or our country. This is the lesson one can get from it. It prepares you to, suppose this crisis is over and then another one starts somewhere else. How do you survive? How do you overcome the difficulties that are going to come along with that? For me, is the biggest lesson. So everything we do here, we try to factor in that kind of possibility that there is a crisis coming, there is of a different kind. So how do we, if it came, how do we survive? Yes. Real quick, if you could allow me go to what is being asked from the international media community. We have Benedict Namata from the East African, the Nation Media Group, who is asking, is Rwanda punching above its weight, taking in the globe's unwanted? And she highlights refugees and also leading important global groupings. She highlights the Commonwealth and Francophonie, rooting for peace on the continent, most recent deployment in Mozambique, Central African Republic. What would you say to that? Well, we are not trying to do anything that looks like or sounds like impossible. We do things because in our calculation, we have found that we can contribute something. We don't want to be a solution for everything everywhere, far from that. Because in any case, we can't be doing that
given our own limitations, which we are very consciously aware of. So when we are trying to do whatever we have tried to do, we do that because it's possible. We think it's possible. And really we look at it in terms of not carrying the burden ourselves alone, but rather contributing. We always want to contribute. Everything that was mentioned is about the possibility we see available and the opportunities that come with that. And then the fact that we can make a contribution and we have it within ourselves that to be able to do that. So far, whatever we have done, we've proven ourselves right that we could contribute. We haven't seen anything overwhelming us to the point that we should be reminded that we shouldn't have done it or we took too much on ourselves. So far, we haven't seen that. So, but it is a good point in as far as that becomes a reminder that when you are going to do something, you see beyond it and see what is it going to attract. Is it opportunities? Is it problems? Is it... so we think about that always before we do anything. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo muri uyu mwanya twakira abandi baturage babiri. Murakoze. Ku murongo wa telefone niba hari uriho twamwakira. Alo? Alo? Turakumva neza, uravuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma utange yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Twagirayezu Augustin mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Barizi, umudugudu wa Kigali. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyagatare yacu mwayiteje imbere, Nyagatare imeze neza. Nyagatare yakeye imeze neza, mwaduhaye imihanda, mwadukoreye ibintu byose, dufite tayari, mwatwubakira tayari, Rutara zitangiye uburyo ariko imeze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ubworozi bwa mbere tworoye kijyambere, dufite inka nziza twakama umuturage, nta muturage ujya mu cyayi mu kwezi. Ubu tumeze neza, ariko ikintu tubura, ikintu cyitwa amazi mu mafamu. Kuri iri zuba rwose amazi y'ingumeka, ikintu cyitwa amazi y'inzuki tumereye nabi. Mutubajije ko Perezida wa Repubulika rwose ibyo bintu bigatungana. Dufite amahoro, dufite umutekano, umutatugejeje rwose. Ibintu byose byaba bitunganye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Byumvikanye, iby'amazi nabyo turaza kubikurikiranira hafi, nta mpamvu amazi ataboneka, kuko muri ibyo bice hari ibiyaga, hari amazi ashobora kuboneka cyangwa hari imigezi. Tuzareba uko cyangwa se dushaka uburyo dutega amazi ku buryo igihe imvura itagwa ayo mazi yakoreshwa. N'ubundi na mbere hariho za porogaramu urazibuka zo kubaka amadamu, water dams. So hari ukuntu ngira ngo bitagenze neza uko byagomba kugenda, ariko turaza kubisubiramo turebe uko byakora. Reka twakira undi, uwo Twagirayezu Augustin w'Inyagatare. Alo, niba hari undi ku murongo wa telefone. Alo? Yego, twe turakumva. Wavuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma ukaganira na Perezida wa Repubulika. Nitwa Nkurunziza Isaac, merereye mu murenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika bikuye ku mutima uburyo FPR Inkotanyi yabohoye abanyarwanda
mu gihe abanyarwanda bari bari mu icuraburindi. Ibyo ndabimushimiye rwose mbikuye ku mutima. Ndongera ashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza batugejejeho mu myaka 28 ishize. Icya mbere ni uko abaturage bagize ubuzima bwiza mu gihe bari bari muri nyakatsi, bakabona aho kuba, bakaba mu manegeka, bakajya mu mabati. Ibyo ndabimushimiye. Ikindi njya gushima nyakubahwa perezida wa repubulika, hano iwacu amashuri yari makeya, abaturage babonye amashuri, abona ibigo nderabuzima, babona amaposte de sante, abana bari kwiga neza, abantu amavuriro arabegereye. Ndongera ashimire nyakubahwa perezida wa repubulika uburyo yashyize umuturage ku isonga. Umuturage akaba ari ku isonga mu byo akorerwa. Noneho rero mu cyifuzo abaturage batuye mu murenge wa Rangiro twari dufite ni uko akagari ka Gakenke n'akagari ka Banda nta muriro bagira, bishobotse ni uko bari ukuntu babaho umuriro. Ikindi nasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko tumukunda n'ubundi buri munsi atwitaho, umuhanda wa Rangiro Cyato Banda, uwo muhanda urahari ariko ntabwo ugendeka. Aho umuturage ava Irangiro ajya muri Kajongo agakoresha tike y'ibihumbi bigera mu 10 kugenda gusa. Muri kunyumva turakumva wumvikanye, turakumva. Ibyo bibazo rwose byose twabyumvise, turaza kubikurikirana turebe ko byakemuka. Murakoze cyane, turagukunda rwose, turagukunda gahora utuyobora musaza wacu munyakubahwa perezida. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Urakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ngira ngo ni umuriro basabye n'umuhanda n'abinyagatare mwabasubije, ahubwo mugenzi wanjye tugana ku musozo. On a lighter note, Your Excellency, I know that our children change us. And we've seen leaders who've had daughters and suddenly they have a different perspective on women empowerment and women issues. You are a family man and now you're a grandfather. How has that impacted the man that you are, but also the leader that you are? Well, I think everyone finds the blessing in what they love and what they feel good about. As far as my family is concerned, it comes first in the well-being of the person, me. And so getting children or getting grandchildren simply makes life better. And as we go about the other very important things, like now the duty is part of all of us, what we have to do every day. The other one I said, the me, the person, how life changes with that, but then the work also is part of it, and the work is made much easier if my well-being is uplifted. So my ability to do my work and do it the best way I can is impacted or improved by my well-being as far as my family and everything else personal and private is concerned. So that's how it goes. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo umuntu avuze ku muryango wanyu ubareba mu maso ahita abona akanyamuneza kabatashye, mugomba kuba mufite umuryango ubanejeje. Nibwira ko buri wese yarakwiye kuba ameze atyo, buri wese afite umuryango bakwiriye kunezerwa mu buzima. Iyo ufite abawe, iyo ufite umuryango, nta mpamvu umuntu atakwiye kunezerwa.
nicyo tuberaho nicyo dukorera byaba byiza bigeze kuri buri muryango w'umunyarwanda wese niyo mpamvu nk'inshingano z'igihugu bijyanye n'imirimo uba wifuza kugira ngo ubuzima bw'abantu imiryango yabo nabo bashobore kunezerwa mubonera umwanya mukurikije n'izi nshingano umwanya uraboneka ntabwo umwanya ujya ubura ikintu ushaka cyangwa kigufitiye akamaro murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ku mwanya wanyu mwahaye abanyarwanda reka mu gusoza iki kiganiro dushimire nyakubahwa perezida wa repubulika ariko tubashimire namwe abagize uruhare muri iki kiganiro ikipe tekinike yose twafatanije ariko si tekinike gusa n'abandi bose muri RBA badufashije kugira ngo iki kiganiro kibe kigenze uko kigenze turabashimiye kandi nyakubahwa perezida wa repubulika imvura igwa n'isubira cyo ni ikinyarwanda gikuru murakoze nibyo naho ubutaha naho ubutaha murakoze cyane mwese